Maiso 0244 470067 0244 470067. Edmokwe we say ene afoforo bi aka na eso ya sene amansem hoduyi yetime ede ababeto manimu yene a yatikase wo mpenten kwa ayeme tirimudahene nana kwase wusu echam mene medofo papa bi mami ajuwa nyanta tando enafi enoba afia abuajuwa ensem no enie Otec 1029Fm, the pride of Ashanti. Yes, and some nasia near the near achre a year a bibrem hanum. Jumadia Slonko ya a coso a fa ya contabuo animo ends and some na edrum rabia a bibrem hanum or more a dom selcuno ombeshia nania a di a year enkita hon nankita hudieno. Atimi aboa amomesi kasam ene akontabuo atimi akonkan African Association of Accountant General in Accra ene ekoso na saadwumade no ase no na omotonsa adefre Ghana mampanin wonmonyafo John Dramani Mahama so omra mekasa ewase na abusuafo wa bra Ghana mampanin wonmonyafo John Dramani Mahama o kasa wodwumade na ase no ene wode tudwa sanyamye no nukasam ye edurumre bia ya na niama enkoyie emfa emayen eba omaye asikasam ane akontabuo hu a enti wade to aya Accountant General Department for animusem wase omopa omomodin so wade niama begu akwamu na sika edurumre bia enyunugu kwa na yenya mfaso bia woso no wo betimi ahwe aboho ban wo abra Ghana mampani kasa no sei eno kai. We must talk about our internal audit systems. In Ghana we have two audit agencies. We have the Internal Audit Agency, and then we have the Auditor General's Department. The Auditor General waits at the end of every year. He audits all state enterprises, and he comes out with either misappropriation of funds or wrongful procurement procedures and all that. But the question I ask myself is, in every department we have an internal auditor. How is it that the internal audit process does not work effectively, so that at the end of the year, the Auditor General's Department comes in with a whole list of malfeasance that has taken place in public organizations? And so there is something that we must look at. How do we strengthen internal audits so that we don't at the end of every year have that long litany of misappropriation? And what you know, Ghana mampani amano answer one ma and what the tudwa se no or share a year and yama. Ya the omo answering you know a babe bois a quanya a banasa ye kwako todie na abua ama Ghana mpuntu atimiako soa ye befa so na yato wase banasa na ebeboa pa ama omasi kasem yatimi aboho ban na asan so agina ne naso moma yentie ne nsem a eno so wale tudwa efa ho. We also are amending the Public Procurement Act in order to reduce the amount of sole sourcing that is done. Procurement is one of the biggest sources of leakages in public financial management. Inflated prices, the private sector goes and procures something, and government goes and procures the same thing at 10 times the price. And so tightening public procurement is essential for public financial management. Ghana mampani wonmonyafo John Dramani Mahama ena motene nkan. Na jumadi ekro no ase no na soafo abedi ekira wono ene hwesi kasam eho ensam so owura Thomas Nyako Ampem ekasa ye no de etu edwase mampanyini ene enkwafo a wa appoint won mu nyina da akasa se wabia wagye atomwo so ne be ye adwumade na watutu anamoye wokoye bibia didi nseye ene abodina kekane niema bia abeka na memodie enyade a wonia wabetwende ama akra ne santi watu bo mu nyina fo se adwuma wode ahye won monsa no wobia ni lem no onye ne yesa ne beya aba we ya ababie mu no enkoba se enkekawa ene eniema bi ebatabata won mudin ho wode atugya se won mo hwe ni mo se hwiebe won mo first time ne nkwa na wie yede na yemfa ntansa bia me ya ntam wo mu kom eno ada na NDC aba we won mo ehwe wabra wokasa no ensamo bia wode atugya eni. And he says to us, woe betide any of you who brings scandal to my government. And
So if you meet any appointee, what we say is that, hey, let me be sure that I'm not the first to bring scandal to president. This is putting us on our toes. It is important that public officers are constantly reminded must do and must not do. And so, President Mahama, thank you for providing that leadership. It has been 10 months of no scandal. Hopefully we'll end the first year with no scandal, second year, third year, and the administration will end without a scandal. As announced in the 2026 budget, we are establishing a value for money office to strengthen public procurement processes. Combined with proactive audits and stronger oversight, these measures reflect our unwavering commitment to integrity and accountability. These reforms are not merely corrective, they are foundational. They represent our determination to build institutions that inspire confidence and safeguard the public interest. Ania yati ye swafo abedi chira go hono ene hwe sikasam ho ensam so Thomas Nyako Ampem. Now, Chacha for Kabum Kyo from Hose Colleges of Education Teachers Association of Ghana. You can't tell from Sitag. Make us say the Wakwa Piper Chess and Nadia or backward Jumana watch Naka home and a ya. What do Woku no Kakana da a good former watcher banner say? Abanon one more dear Gobi and Yamin, the Wamabon Sokra. Which is a Wafin Pimian and Dunumi and Cinema Wasanka National Labour Commission. Abajakwa Sharper, dear Hun Samsua and Cantafabi, and Abasubu Hassan or the match at Chef for Nasubesin Nay, one match Abana, Aquaco Yeshibuada. Na enamsoma enavie ya ewo dwabram dwumadie so abrana yerua Dr. Cass eti adwamu wone opanipa won na trɛtrɛ edima sitag ebonkomo owura Fidalis Kamayi owura nkomo no wode tudwa se wode saa eye ntafa ikura to nkyɛn a wo hwɛ afempem mienu ene aduonu mienu nimu a na ka awose colleges ahodo makomako aduasa enkron anka aban no ehwe na ka entefa ahodo bo ha wode ma wo nanso aban no wanfi ochemu se Accra College of Education kwa ana santefa na ebeto odwan wo mo enya ho bi nanso mpo no enye obia ne nya wo chem se yade hadwen pa na no pani den ne di se hawa aban de wo mo komu no so mo kase wo mo kire ma ade bechiasa eti pa no twa no no ase wachew ewi asesa yefun ye oya no anfe wo se ase kire nka che oda sane wo hu hawo eti do mo kacha aban ne prenye fane se wo mo nkwadwuma kwoti se eniema bi ne akandie bi ne ntefa bi wase bo wo mo emom timi nya somdwe kirade eye adwuma e college ahodo no obeye no enya de wo mo so ebeye adwuma National Labour Commission MIN arbitral award ye yemfa ne se ruling our diaba eye enhye ema parties na ye involved ne se omde beye adwuma na as part of the arbitral award no na e was say omutia eye bosome baako akatua edema achechefo ayo colleges because 2022 ye adwuma from January to December ya nya home ena emremu no etiamra se obema eduma yanu ana eduma yefo aye adwuma abrawo man nyina home enti omohia ban se onta bosome akatua me no ka say omotia eye 7 colleges ama aka 39 colleges omunyenchae from 2022 to February Tanka a yekunto de takuntini ye e 22 year 25 year umi ta takunkwenti nye hwe eno ya bona aban intia uyi eno efiri ho a eye 2022-2023 academic year na e wo so mutua eye book and research allowance arrears e de mayen ena 23-24 nso so another arrears nso so e wo ho e wo so mutua eno nso so aban no intia na 22 na omutua allowance no bi omutia na akorokre college of education e de etikemu minu ka say from 22 be pemsa bram no ka say e ko omunye ntia ma akorokre na de ye yakwe katwo kran so ne say omuye migration de ko ye friend say traditional university system no na yankofo ni bi ye adwuma be 15 years e be 18 years e be 20 years e be 25 years o say ni pa no oni MPhil emunti no what downgrading no ako dinako position e friend no principal instructor na downgrading no amana ke tiaso ate allowance nkitinkitin bi wose wo deni nyina no ni nyawa Jeffrey nsem ema ye hwa enye sa na wose nka ekono Atwatwa for penny ono ana twatwa edema sitag
Fidelis Kamayi and Abusiafo Motese Okasei. Afei yamfiri hɔ no mai na yamfi ani ankyerɛ adwadifo nkabom kuo ya wɔnom ɛwɔ Ghana emayimu Ghana Union of Traders Association yɛtwa wontia afranse Guta na Gutafo ana ɔnom ɛkasɛi ɔmo do amade sɛdeɛ ɛde ato Ghana ban anim sɛ ɔsrɛ pa ɔmo dwumadie ya ɔmo die sɛ ɛyɛ Ghana fo sɛ adwadifo no sɛ ɔwo bi ɛgye ɛde afiri ɔmo nsɛm yɛn nyinaa yɛnim sɛ ɔyɛ ɔwo na aba Ghana emamu a o me ya ho kwasi besnata ema me ya ho sebe empraduasa so be ya ade aboso ko banja kenten so ko kanta na eya adwadie ya ekoso no ekoseye na obo kire sei na papa mu a nkomo de wo ya ho na ofro bi ma so na nka wo ba be bia adwuma ama Ghana fo atimi anya bi aye na Ghana fo sese no asa ho no na eji hono adwuma ade aye ya wo kire sei so man kan akwakwa so wa no ho na efu Owura Joseph Obin aya president edema aya Gutakuro no wane santwafo abankomo ana odi tudwa sa anya hwekura no omudwumadie ya omu edie sa aya adwadifo no emu baba so ha mu enchemu aduesia 60% de akwakodi a wo honom ni titiro ene China ene Nigeria fo ya sa ne ma na ekoso no sa aba na hwe no afane nan ensi fom a enya de ya betimi abo akura Mama yentie kwen ofa so a ochechre ni nsemu. Ya pa say you jabo fi enso. Sa we ekoswa be fie ensian wo twe ekopim edu ne de na say ye de na free enso. Because ade say no anso mo gba o. Da apart from supermarket na wo hu no China mall ne China town ne China EU ne won kan na wo buti na kese wo mantema bia no wo mo sa wo mo nkuma fo na wo mo abetratra ye fie ye ne ye fie wo brono bebre oba bie wo mo warehouse na wo ma de source en kuta no ko say investment laws no ye fa enye duma ye ka na ya tiada enti wo mo so timi aba wo hu se ye mere and wo ma be je se dwe na se to so ko any se de ya attitude ya ye de constant okwa na to so ko dia beti be bu a ebi aba fie de du tem ana ben fie sian ekopi de du se de du ni de na se ma kan ke simple na se dwa no ye free ensem Yawra Joseph Obin oro no ya president edema adwadifo kamunkua ewo Ghana emayimu na swafo agondo na ehwenuane ene yefom nyuma ho nsam so eye honorable Eric Opoku wakasa ede atodwa wo kiremu ese abane gusua ede niama egu akwan mu sane yebeya afifofra ye ba bekomu 2026 no ade bia ye bedua e wo mayimu no ye behwe hunu se aba no a ye de hyefom wo Ghana ha sei no ebeya ababia yankasa ene ye benya enkoba sede bia ya krefri amano ne ye sisidi no yakwakro ni aba bedua wa ha waso wo mo mpese Ghana ha besi sabiem ne senti wo mo ene CSR fo mpanyfo e ka bom se ne ebeya nhwehwema woduo bia da e wasa wonom ye na aba woduo bia ye duadua wo mayimu yankɔ kramfiri baabi ne aba bedua wo Ghana ha no wonom atumi ade akwan mu no adi ho dwuma ansakora na 26 no kora ye nya kwa akɔhyase ebiem de ato dwase na so ye no ene Netherlands man no aka bom MSC a MOU bi akɔhso ya ntiase apam de om nsa hyase se ne beya wo mo betumi aboye sika famu da ye sun atumi abam sanse abamu a wombenya kade ne niama hodo bi betumi aboa na atumi agina ni nyina eya dia asoye no edi eho adwuma wabra owura Eric Opoku ene government accountability series ne na sadu ne so series ni obomuo wo ba ye de no ma ye agric sector de ne ye kro ya wo kirechemu niama bi egu apamu eho no ko kirechemu eni suade hu afefofra ye ba bekom no eda won mani so ensem sei na Eric Opoku ene wode ekotudwa. From 2026, MOFA will only supply locally sourced seeds to the Ghanaian farmers. Distinguished ladies and gentlemen, it is instructive to note that the support of the Korean Plant Industries Association, KOPIA, with the support of the Korea Plant Industries Association, KOPIA, Ghanaian farmers
are undergoing intensive training in seed production. At the same time, the Korean Rural Corporation is developing irrigation infrastructure on 100 hectares of land to support rice seed production. To ensure sustainability and affordability, the Korea Institute for Advancement of Technology, KIAT, has commissioned 1 megawatt solar farm to power the irrigation systems. With technical support from the Ministry of Energy, this project is expected to be completed in 2027. It will produce 10,000 tons of high-quality rice seed, and Ghana will be well on its way to rice seed independence. Ania yati ye agric minister owura Eric Opoku and then one mobile conta so yeba ya den one maye and wadi etru mu esafia ba be komne die and yaba ye duano nabano nya die be kwa fefra ma hodro so ne momo wom de nia magu akwam e be ye wo man ya die and wada na ebedua yes wakase ne so e de amamode ne de ne kyeremu e wo ensam foforo mu na Securities and Exchange Commission ye twan France sec wasu ya bajaku o mem wo ye bia boa pa so wo man no bamba wonsam ebetimi agina yie na no na mpanifo kyesa sabrede wode woni atoto fom pa wo hwe de ekoso wo eye TV ahodo TV stations ayehweso na mpanifo ba man se sabe wo hwehwe mu a waya ba betodwa se TV station makomako aduasa miensa bi wo o man mu a wonde wasan wo hunu se eye faska bagiska ho dwumade na obedi wo TV station ne so ama wonam kwa bone so ebu nipa bi faso di wo sika kra nya asem keto akra na saa TV station makomako aduasa miensen wodin anedidi so odi kan eye Advice TV, Adrenpa TV, Achadie TV, Asomafo TV, Asomdwe TV, Benedict TV, Best TV, Big TV, Breeze TV, Diamond TV, Eagle TV, wamuka hubi, Elephant TV, Energy TV, Funny TV, and Cambo you twice no wamuso first cabbages can be sa Golden TV for Kahun, Goodness TV, Sabre TV, nam kwabane so as a sango for Sabre, Kuma Plus TV, Mejifu TV, MY, Anasa My TV, Inkabom TV, Passion TV, Run TV, Seekers TV, Simple TV, Star Boy TV, Today's GH TV, TV Magic, Unique TV, VIP TV, STV, and Happy TV. Nano, and a penforter says, Sir, a year TV says, Makumacum, a Diasamian Sammy, would dear to Jay, would Naswa Bowamo Quasa say, a free Sabre ya won't to a hopeful. Sansa nima one more year a one TV sessions a hodrosono, a yadia etia Ghana mra. Wajina subio etu Ghana for na for say, Sir TV session Makuma Quadia Sammy and Sa, Midin one day atu dray, one to a home for Shampoo and Quahana Cabese, one more Maka to a drum say one monam Sakwan Bonenso, Amma will be Adjunsika. It was Sapa, say a free Sabre ya. Sir TV session Makuma Quadia Sammy and saying, Waba Babe 2 1 so sa. At woman in Asa Banche, and if it's a bay, 1 shilling 1 penny for, 8 1 for, if it's a pan bonenswa, 1 nam so able or man for Bukata, our my Ghana Muha. Yet the Anisha, I hear Australia, or no more, said the Bayer Namoni, Nkita Woodie, Betty Akoswo. Samuel Okujato, a blocker, and our yours for penny, ya or da, I hear Australia no. Na Naba Fontaine Fidia so, Metre, I hear Facebook Suano. Wakotre di ato honum ene wache ama wiase nyina atimi anya bi na koba ne saa no Otec 1029Fm pense muka fifi muka yenso so yensa atimi akabi na nensam no ayedebuoi akwakwa se wahono gale na wodi asechire ene wo te se medofo padwa wo ebie wodi afra ene na maame bi ka se asam no ayedebuoi ede papa enya asam ketwa kra na nisama wade afa abefo ntentafidie so amane amensa akabie no ene sen nyame ayadom ama eneyi saudwani etre eye America ememu a ye nyina yenim sa omampani ohonum yewura Donald Trump wade eto ho mra bi ebae ya sa eto ho emra na wade ebae no Ghana yazo kakra abefa ye ho sa eniema bi a yebetimi ede akohodom no
ɛne ɛtoɔ ya ɛda soɔ upe umpew ɛwɔ sɛ wutua na bibia timi ɛkɔ nkan enti ɔha mu enkyemu edunum 15% ɛna ɔde to yɛ soɔ nanso sɛ papa no anya adwensa kyerɛ wo sɛ papa no yɛ kristoni wanya adwensa kyerɛ ama sɛ ebrein saa ɛtoɔ bi a wɔde to yɛ soɔ ɛne yɛ kooko wɔde bi ɛto so ɛno ada nkyɛn a yɛkua adwuma ho nneɛma bi a ya na yɛde kɔ hɔnom ɛno nso ɔde toɔ no bi ɛto so sese no ɔkyerɛ sɛ yɛwura Donald Trump wagum ɛde ama yɛn ya sɛ ebere wayi saa nneɛma no nyinaa ɛde afiri hɔnom na wabra abranteɛ Samuel okugyeto abrakwa wɔto ɛyɛ ɛnkra yi ɛna wɔde na die sɛ just to mention a few ɔbɔbɔ kakrakrakra so a yɛkoko saa ɛtoɔ no a wɔka ho asɛm sesei wɔmɔyi ɛde afiri yɛ so ɛno ɛda nkyɛn a nyɛ no nko a wɔkyerɛ mu a na ta sɛ yadeɛ bi a cashew ɛno nso saa ɛtoɔ yi yanka ɛbɛtua bɛɛbɛɛ sɛ 50% no wɔmɔyi ɛde afiri yɛ so cashew nut asɛm ɛna mekan ebiew avocado ɛbɛka nsɛ pɛi ɛno nso no wɔyi ɛde afiri yɛ so ɛno da nkyɛn a kwaduwa nkasa ɛtoɔ yɛ a ɛda soɔ wɔyi ɛde afiri yɛ so ɛna amango dɛdɛɛdɛ ɛno nso wɔyi ɛde afiri yɛ so ebiew yankaa yɛ a yɛde bɛkɔ na aboa ama kwasi buroni wadi no abo n'anim tom saa ɛtoɔ nka 50% no ɛno nso wɔyi ɛde afiri yɛ so Ghana sɛ yɛ wadɔyɛ paa o ɛnyɛ asɛm ketewa koraa anka atwadeɛ nyinaa sɛ yɛde bi kɔ Amerika man mu ɛno nso ɛtoɔ yɛ a ɛda soɔ no wɔyi ɛde afiri yɛ so bɔɔdeɛ nkasa yɛ a yɛde wɔ fufuo yi Donald Trump wayɛ adeɛ o wɔyi ɛde afiri yɛ so ɛno ɛda nkyɛn a aborɔbɛ pineapple ɛtoɔ 50% a na ɛda yɛ soɔ no wɔyi ɛde afiri hɔnom guava saa aborɔfo no gye ho paa guava yi o yɛyɛ hu no hɔ a yɛ mu 50% ɛtoɔ a na nkɛda soɔ no ɛno nso wɔyi ɛde afiri yɛ so kube 50% ɛtoɔ no a ɛda soɔ no wɔyi ɛde afiri yɛ so ɛno ɛda nkyɛn a akakaduro ginger ɛno nso saa ɛna afei nnɔbayɛ yɛ a aka yɛyɛ afuom adie na no ɛna yɛwura okugyeto ablakwa ɛbɔ ɛyɛ amaneɛ no wɔkyerɛ sɛ ɛba ne saa na ɛbɛboa paa ama twaka papa bi aba abɛtɔ Ghana ɛne Amerika ma no ntɛm ama abrɛ ne abrɛ nyinaa no nkitahudie atimi akɔ so na yɛkɔ pandai ɛnɛ yɛda sɔde yɛ social media no so baabi a bɛfa bi a wɔn no agya wɔn gyɔm ho menaa bɛsia wɔn trende ni nyina da ɛne sɛ afi atwa mu abatoa kase ɛkɔ so ɛwɔ mɛyi mu no mmarahyɛ badwadeɛ no ɛyɛ ade a na nsɛm bebree no ɛwɔ ho member of parliament ɛde makpandai Matthew Yandam sabre ya yɛkasa yi yɛde ne kɔpie mu ɛwɔ Tamale High Court wabra asɛm ni wɔto aba ne wieyɛ no enti December ni mu wabɛ 29th ɛna NDC ni a wɔne no ɛkɔpreyɛ no ɛkyerɛ sɛ MPP man no wi ni yɛ no hu ne sɛ eniama bebree no na ɛkɔ so abatoɔ ne mu a ɛntwa yie enti wɔgye abasoɔ ne sunsunsuasoɔ no ɛtum a ɛnyɛ yie asɛm yɛ nkɔmra Matthew deɛ wɔn deɛ wɔkɔ no ahyɛ bia fie yɛ a wɔdi ne dwuma ya wɔsom sɛ adehye a wɔwɔ ekpandai bra hyɛ bidwani na ɛne da sɔde yade aba beto dwa ɛne sɛ court na kwa setena ɛne dwo ya ma Tamale High Court no ahyɛ sɛ MPP di ogina mu ma wɔnom ya Matthew Yandam yi ne win na wo win yɛ no wɔhyɛ sɛ within the next 30 days abato komisa wɔn keka ne nkoko ne nkaka nyina da mom na wɔn kɔto aba no foforo de kan sɛ rerun no na wɔn nsan enkenken biribi afoforo sanse ɛkwadu ɛde bobo abato komisa ɛne di owi ni yɛn kamya sɛ ba court hwɛ yɛ na nsuo wɔ mu nti no wɔn mo gye abato ne sunsunsuansoɔ no de di kan 2024 ne tumu a ɛnyɛ yɛ nti no sisi ano kpanda yɛ kɔkɔto aba no ɛfoforo na asɛm wei ɛba yɛ na kan wo bi ɛmamrahye dwani a wɔte so sisi a yɛ kyerɛ sɛ sisi a yɛ kɔto aba ne foforo no owura Matthew yɛ ne na di nkɔmɔ ɛbisa ne sɛ de abeba kɔto kan yɛ yi wɔte de kɔ so no wɔyɛ krado ana asɛm yi kura no wɔwɔ ho asɛm bi kan wɔnka ɛma yɛ nti put it on record that I'm still their MP. Although, like the lawyer said, we were in court. And before we came to court, I can say for sure that for about a week, we knew that things were not going to be right. Our opponents were
jubilating. They were saying all manner of things in Pandai. And they were too sure that this is the judgment they were going to get. But as law-abiding citizens, I want to put on record that, yes, we respect what the judge has said. We vehemently disagree with him. I know that I won the election with a difference of 3,734. That is a clear victory. And if you look at the pink sheets, it's on record that they've admitted that every single pink sheet was given to all the political parties. I have my 152 pink sheets. They have their 152 pink sheets. And if you put the results together, we have won the elections. For some reasons, powers that may be, they decided to come to court and knowing very well that maybe they'll be able to use the state powers to overturn certain things. But I think that we are in a country that is governed by laws. And that is why the courts are arranged from a lower level to a higher level. So that when a ruling is given at a lower level and you disagree, you move to the next level, which we have done this time. We have completely filed our stay of execution. The lawyer has done that. He's filed the appeal through as well. And we think that God being so good, the next is ours. I'm not afraid, let me put on record that for a run. You see, if genuinely we have to run, we won't have a problem. But if you decide to pave your way through, because you think that you are in government and you can use state powers to be able to coerce the people to vote for you, that's where we have a difficulty. Abusiam Brashavania would Jiramu Macbandai, Assisi and Huabasam. Ya kwaya run ewo sanse kwato kire se wo huni se de kwaso do wa bato obrem no wanyintum wasan kam ya sendisi fo aba power ni tumi nti enu on peso omuye ni bukata chinchim ne nsa si enkoto aba ne foforo nanso won de onim se wo wen pa eduru ho na appeal kra ya sesa appeal nyina kra aba de kwato kan yanim na sansem boya no na deputy director of elections and IT Emma NDC amadwokuo no sofo Rashid Tanko computer kanibi na doctor isi ai sofo wode ato dwase hwe ke ba ya we wo tu MPP fuofu munyai cosmo kokura no a ade yi NDC fo bebo mo enti mammo nkwa ha mo hu nkwa ye campaign kwa ye niama bi said yanka sabre ya mo hu sade yi ye kwa kwato ne fufure na nka matwe mo ho bra o na nka NDC afa wabra sofo Rashid Tanko computer wakasa no nsembia wadi trudwa eni. For having done justice to the good people of Pandai. All along, the NDC has been saying that there are several crooked electoral officers who are bent on stealing people's mandates. And one of these is what has been exposed today. We said it time and again that the seat of Pandai was the seat for the NDC. They rigged the election, and we've been saying it time and again that we will continue to expose crooked electoral officers who will continue to rig elections. We will stop them. We will make sure that the NDC will prevent such rigging machinery of the then MPP and their crooked collaborators in the Electoral Commission. Clearly, the CI 127, if you look at Regulation 43, 1A up to H, spell out how collation of parliamentary election is done. You collate results based on two forms. We have from 1C and then from 1D. You assemble the results and then from 1C and then put the summaries on from 1D and declare the results. Anya ye Deputy Director of Elections and IT Emma Chiniyakasi Amanyoko NDC Sofo Rashid Tanko computer and what ya to just a way their futu MPP for mon funny from Nanka diabe wamonchi wamo brao Sansa Bano wamo NDC one more every Yerekasi ni kwa wie ewo kumewu na masebe jani owo kumewu abatu wampesu so eye owura NS yaw anim meka se wakeka ne nsase akwakwaya sechire kusi senior high school emu adesuafo ni mu achechefo aye ene amanbo ne HM se wopani waterbill Ghana siga no eye empimudu eye 10,000 Ghana cedis kane no 100 million afei eye nkane a yede bo school mu ho makomako aduonu enai 24 street light bulb se school yenye na ontimi mua ema babia
esum edru wamo anwumre bia no wonfa embo ho ntimi moa na adesua ho nsɛm no ntimi enyina yie na honorable ns yaw anim enkasɛm no wode to dwase nyame anim nie adesua de ɛho nsɛm de nakoma so yie pa ɛnu nti titiri kwa na ka ho bia wotu saa anamoyin ne kasɛm no woda na di sɛ wode ne tutu fam a abra honorable Philip Baso wanya ne ba bi kro ɛte akonya ne so no na wo see school blocks bi de ama emu adesuafo a wɔn ɛwɔ sɛkyerɛ kusi senior high school na fofi antoata no wadwane abamu nti wantimi anwie na ba mo bɛfa no na enu wadina ne naso asɛ school yi bɔ sɛ abri bia na setem bia no wɔbɛhwɛ sɛ ɛne anya bia Ghana sika no 10,000 Ghana cedis ɔbɛta bi di aboa na saa classroom blocks na owura Baso nya ne ba bi kɔ wanwie ne nyina wɔde bɛhyɛm na watimi asiesie amanwoma so ho nsɛm agina yie ɛwɔ sɛkyerɛ kusi senior high school sei ana ɔkyerɛm and then we should make the course so such a senior technical school a school for a buying agiatum I was such a good game school if you are na a private school and an anonymous penny for promoha a year until last year and I buying the so more and I buying agia a buying there and no who school of rabbi or my dorsal infrastructure classrooms and the dormitories a there na a high I feel nice soon adokro yen wo school mu hanom nti school penifo my asote na na say yebeba ye de nkane ye street lights bi ene nkane ye de bebo classrooms and dormitories and nkolai be mu ye de be school no ye de sika nso atachire na ye de abeso school ni mo se de be school ni mpuntu nso ebetimi akoso na ene wo hwe me papa wo ha ye nyina ye committed say classrooms aka yenwie no every quarter yebeye donation towards say betimi awie by the next 1 year there na me ogidie say nyame adom ene oman so adom yetimi awie classrooms a Mwasi bedwani de ma de share wo kumawu honorable Ernest yaw anim na eno wachikura ana wopani a wogina mu eje enieme opani o de school ya no na obrempon nkruma agen a wotoso mienu je nieme de opani asepa wo ene adoya wabeye ediama school yabeda honorable enim ase because emra ye fundraising wo she yebo na de wode start na chese eno na ekwan so na wonam nti yebeda nya mishra no na on sa ankoso amwa aban bo no homoden aban ye de ese aban so eye wo teacherfo de ka bia ye de noma akọ aban mu amegiri ese miwra haruna ijusu honorable anya de a enoma ye de akọ no sichekusi obeyiye mu ene transport eye basa enkora no omubetimi yakoba bia ana fin so main headmaster me pick up for administrative purposes ana pese benya boys dormitory na aboa ye enkora no ombo ebi dade enso nya no bi e kan wa betima age enkora bebrebe eye afia ne be esim yenya eye dining hall a modern one na 7 multi purpose and also betima one Opani wano aneda eye Sechekusi Senior High School ano nana obrempon nkruma agyen a otoso mienu yebegyina we say so na ye de ensem nyina da aba na we ye John Ntwebo si akoye semofo pani na na apia ye na afam de de boa yen Sara ena papilo be ma betra firi na chinjima firi from aye ensem yetimi de ba ye ena afi eja sam ono so ye na afam de kwame agye ni muaten professor kokoto ono so eboa yen bi ena ensem yetimi de ba ye kwame direct wono rode ko Facebook ema munya ye ehwe yen akenkanfo eye me Trimuda hine nana kwasi wusu echam mene me dofo papa bi Mame ajwa nyanta tando enafi enoba afia abuajewa Yes also if you hankaibo ye mame abruwana na aman